East San Fernando Valley in the 29th Congressional District. I am just a mom, a person that has just grown tired of the lack of action and working class representation in Congress. And this is why I'm running. I'm running to fight for the issues that really matter to our community. Healthcare as a human right, affordable housing as a human right, universal rent control. When we look around us, we're seeing the homeless population in the rise. Why? Because people can't afford the rents. We're seeing that kids cannot move out of their parents' house and start their own life and become independent because they can't afford the rents. Right. I'm fighting for quality education from pre-K all the way to university as a human right. In the richest country of the world, we can make this happen. We can make it a reality. You know, I take zero corporate funding, so I am ready to speak truth to power. I believe that our fight is not Republican versus Democrat, right versus left. It's about justice and the truth, and I'm ready to do that for our community. And most importantly, I did want to talk about ARTN. Oh, and good. Yes, and the importance of speaking truth. Because I believe, I've been studying the situation going on in the Artsakh region between Azerbaijan and the Armenian people. And historically, we know the truth is that the region is Armenian. It goes back centuries. And this violation of the ceasefire, this is not the first time. What we're seeing is Azerbaijan doing crimes against humanity. When I am in Congress, I will push for sanctions against the aggressors, and that includes Turkey, who is arming the Syrian mercenaries to kill Armenian people. And we have known historically that the Turkish government has done so much harm to the Armenian people that this right here is criminal. So I would push for sanctions against aggressors, which include Israel, which now we are coming to find out that they are supplying drones that are being used to kill Armenian people in Azar. And so we cannot let this happen. We need to speak truth to power. As an Armenian, I'm really deeply touched when you talked among your political priorities about our national issue. Let me translate in a few words in Armenian. Ես կցանկանայի առաջին իհարկե հայերենով փոխադրել այն հատվածը, որի հետ կապված խոսեց տեխնացուն եւ դա վերաբերում էր մեր պատմական Արցախին, իսկապես ինձ համար չէր լսել, որ անդրադարձավ Անջելիկան Արցախի խնդրին, դատապարտելով թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա հայերի դեմ, նաեւ անդրադարձավ Իսրայելին, որը զենք է մատակարարում այս դժվարին պահերին եւ դա ուղղվում է խաղաղ բնակչության դեմ Հայաստանի եւ Արցախի։ Եվ ամենակարևորը նշեց տեխնացուն, որ երբ ընտրվի եւ կոնգրեսում լինի արդեն ներկայացուցիչների պալատում կլինի այն քաղաքական գործիչների շարքում, որոնք սանկցիաների բանաձևեր կառաջադրեն երկրի օրենսդիր մարմնում հատուկ պատժամիջոցներ կիրառելու համար Թուրքիայի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, քանի որ այն ինչ կատարվում է, ինչպես նշեց տեխնացուն, իրականում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է մարդու բնական իրավունքի, ապրելու իրավունքի եւ խաղաղ ապրելու իրավունքի սեփական հողի վրա խախտում։ Ինչ վերաբերում է նրա քաղաքական առաջնահերթություններին, տեխնացուն անդրադարձավ շատ կարևոր կետերի՝ կրթություն, մատչելի բնակարաններ, մասնավորապես ռենտ կամ բնակվարձերի հետ կապված խնդիրներ, առողջապահություն, խնդիրներ, որ իհարկե առնչվում են մեզ ամենօրյա կյանքում եւ շատ կարեւոր են յուրաքանչյուրիս համար եւ արդար սոցիալական համակարգ, բայց ինձ համար որպես հայ շատ կարեւոր էր այն, որ նա անդրադարձավ Artsakhi խնդրին. So Angelica, it was a surprise to me that you talked about Artsakh. So personally for you, how and why does it matter? It matters because I believe in human rights, and I am a champion for human rights. And I believe that we need to stand against crime against humanity here in our and abroad. And so as a person who believes that we need to fight for what is right, for truth and justice, I cannot stand by and not be vocal. I cannot be silent. The Armenian people are my neighbors, they're our friends, they are our community. And we cannot stand by and allow for this to happen. And this is why I believe we need working class representation at all levels of government, because we need people who are able to speak for our community, to speak truth when truth needs to be spoken, because it's enough of seeing the fights happen between the left and the right, Democrats versus Republicans.
this is not where it's at. It's about truth and it's about justice. And I'm ready to do that for our people, for our community, for all of us. Անջելիկան խոսեց այն մասին, որ ունի շատ հայ ընկերներ, բնականաբար մենք ապրում ենք կողք կողքի տարբեր էթնիկ համայնքներով եւ կարելի է ասել այս առումով բավականին մոտ ենք միմյանց, ապրելով նույն բնակավայրում եւ սա է Լոս Անջելեսի գեղեցկությունը, էթնիկ բազմազանությունը, այնուամենայնիվ նա տեսնում է նաեւ հայերի ոգևորվածությունը եւ միաժամանակ վրթովմունքը կապված խնդրի հետ եւ շատ կարեւոր բան նշեց տեխնացուն Անջելիկա Դուենյասը, այն որ սա հանրապետականների կամ դեմոկրատների կամ ճշտի եւ սխալի խնդիր չէ, սա որևէ կողմնակալության խնդիր չէ, այլ պարզապես պետք է ասել ճշմարտությունը, կանգնել ճշմարտության կողքին, կոնկրետ եւ հստակ քայլեր ձեռնարկել. Angelica, you are a wonderful mom of 5 kids. And of course your kids learn and study next to Armenians, and you see everything going on here. You know, I'm focused more on Armenian issues because, you know, it's really a vulnerable time for us, all Armenians. So how do your kids feel that vibe? Well, they've actually been paying attention a lot. Their classmates are Armenian, so their classmates are talking about it. They're concerned, and they're listening to their parents talk about it, because we're very much, like I said, we're in touch with our community. We want to know what's going on. And so out of being aware themselves, they are ready to stand with their community, their Armenian friends. So when we hear them speak, they say, "Mommy, I am so happy that you're speaking out." They're like, "We saw your Instagram, so I'm so happy that you're doing that." I showed my friends, and they're so happy that my mom is with our community. So people are really coming together, and it's just beautiful. Our next door neighbors are Armenian, so we are ready to literally side to side with our community, because that is what's right. We're ready to fight for the truth, for justice. Well, thank you for speaking the truth, Angelica. And most important, you said when you are in Congress, and we'll love you to be there as you speak the truth. So what kind of specific steps would you take in that direction? Yes, I think that we need to address the crimes against humanity, that we need to hold countries responsible, that we need to, as the United States, stand up and hold these countries who have been the aggressors responsible with sanctions, economic sanctions, and, you know, if so be it, you know, we need to step in. We need to defend the people of Artsakh. We need to stand there, and we need to come in and defend the people if necessary. We cannot allow to stand by and be silent. We cannot allow for the deaths to continue. So we need to be bold, be brave, and stand up for the people of Armenia. What kind of sanctions right now as a representative for Congress you see, like economic sanctions or military or something else maybe? Stopping just selling military stuff to Azerbaijan and Turkey, most importantly, well, because Turkey has a fight. for beginners. Absolutely. We need to stop selling arms to Turkey, stop financial support to Israel until they come to an agreement to stop the crimes against humanity. So we need to be bold and we need to be brave. And that is why I take zero corporate funding. I take zero special interest money to be able to be uncompromised, to really pay attention to the situations and to be diplomatic and neutral and to really focus on the truth. And what we need to do is hold aggressors accountable. Economic sanctions, and if so be it, military action in order to defend human life. Շատ կարևոր բանի մասին խոսեց Անջելիկան, հարգելիներ, այն է, որ առաջին հերթին կցանկանայի խոսել այդ մասին, կորպորացիաներից գումարներ չի վերցնում, դա շատ կարևոր է եւ բնականաբար հաջորդիվ պատասխանատու չէ դրանց համար եւ որևէ կերպով կախված չէ քաղաքականության ուղղությունն ընտրելիս, նա հիմնականում ֆինանսավորվում է հենց հանրությունից, քանի որ ծնունդ է առել հանրության մեջ եւ նրա սոցիալական կերպարը եւս ձևավորվել է այնտեղ եւ այն սանկցիաների մասին, այն պատժամիջոցների մասին, որպես հստակ քայլեր, որոնց կցանկանար դիմել, երբ հայտնվի ԱՄՆ գլխավոր օրենսդիրում, կոնգրեսում եւ մասնավորապես խոսեց տնտեսական պատժամիջոցներից, խոսեց ռազմական միջամտությունից, անգամ եթե անհրաժեշտ լինի, պարզապես խաղաղ մարդկանց կյանքեր փրկելու համար եւ եւս դեմոկրատիայի հիմքը այն, ինչ ընկած է ԱՄՆ սահմանադրության հիմքում։
Is there anything else, any message that you would love to address our viewers? Yes, I would like to advocate everybody who is watching us today to really pay attention to who their representatives are. What are they doing? Who are they representing? And if they are not representing our community, to really look at taking these people out. We believe that we need to seek out positions of power and occupy them. These positions, these seats are ours. They're our communities. They're the people's. And so I advocate for working class people to go out there and to run for office. We do not have anybody going to come and save us. It's really in our hands. So it's up to us to make the changes that we really want to see in the world. Mm-hmm. Our Prime Minister in Armenia says there is one person who can make the changes, and that is you. So that is us. Thank you, Angelica, again. Thank you, Rose. Thank you so much. Եվ կարևոր է այն, այո, որ պետք է կոնկրետ քայլերի գնալ եւ ունենալ հատկապես ԱՄՆ կոնգրեսում, օրենսդիր մարմնում մարդիկ, ովքեր կներկայացնեն հայի հետաքրքրությունը, հայ համայնքի շահերը եւ ոչ թե ինչպես նշեց տեխնացուն կողմնապահության կամ կողմնակալության տեսանկյունից, այլ պարզապես ճշմարտությունը խոսելու եւ իրականությունը ներկայացնելու համար, որովհետեւ դրա համար եւս քաջություն է։ Ես պարզապես Ադրում եմ հայերենով այն, ինչ նշեց տեխնացուն րոպեներ առաջ եւ դրա համար պարզապես պետք է միավորվել եւ ինչպես խոսեց աշխատավոր դասի կարեւորության մասին, այո, առաջ քաշել դա եւ իմանալ, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, այո, մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել ներմուծել սոցիալական եւ քաղաքական համակարգում եւ այդ փոփոխություն մտցնողը դու ես։ Եվ այսպիսով հարգելիներ նոյեմբերի 3-ին Կալիֆոռնիայում ներկայացուցիչների պալատի 29-րդ տեղամասում ես կարծում եմ, որ առավել նպատակահարմար է մեր հայերիս համար մեր ձայնը փոխանցել Անջելիկա Դուենյասին, որը ծնվել մեծացել է համայնքում եւ իրականում որպես դրկից ազգային առումով որպես հարևան պատրաստ է ներկայացնել նաեւ մեր շահերը կոնգրեսում սոցիալական արդար համակարգի հետ զուգահեռ։ Այսքանն ենք նախատեսել այս պահի համար. Hope to see you later too, Angelica. Thank you. And wish you all the success on November 3 elections. Thank you. Այսքանը հարգելիներ, կհանդիպենք գովազդային դադարից հետո ARTN լրատվականը կշարունակի աշխատանքները։